Hi guys, how's it going? I hope you are doing great. So, today's session I'm going to teach you about the very important basic verb in English. مرحبا بكم من جديد في قناتي English Zone. درسنا لليوم سيتمحور حول أحد أهم الأفعال في اللغة الإنجليزية ألا وهو the verb to be أو ما يسمى باللغة العربية بفعل الكينونة كان يكون. But before getting started, I suggest revising the subject pronouns first because we will need them in today's lesson. حسناً، قبل الشروع في درسنا لليوم أقترح عليكم مراجعة ضمائر الفاعل لأننا سنكون بحاجة لها في هذا الدرس. Alright, as you can see here in the table below, subject pronouns are two categories: singular subject pronouns and plural subject pronouns. For singular subject pronouns, there are I, you, he, she, and it. And for plural subject pronouns, we have we, you, and they. حسناً، كما ترون في هذا الجدول تنقسم ضمائر الفاعل إلى مجموعتين: ضمائر فاعل مفردة وضمائر فاعل تعبر عن الجمع. بالنسبة للمفردة لدينا I والتي تعني أنا، you وتعني أنت أو أنت، he وتعني هو، she وتعني هي، it وكما أشرت سابقا في الدرس المرتبط ب subject pronouns أو ضمائر الفاعل تدل it على غير العاقل. أما فيما يرتبط بضمائر الفاعل التي تعبر عن الجمع فلدينا we والتي تعني نحن، you أنتم أو أنتن على حسب المخاطب أكان مذكرا أو مؤنثا، they هم أو هن. Okay. So now let's get started. So here we are talking about the verb to be in the simple present. Okay. Simple present يعني باللغة العربية الحاضر البسيط. Okay. فالفعل to be أو فعل الكينونة في الحاضر البسيط هنالك ثلاث حالات: am, are, is. Okay. لنتعرف على هذه الحالات. Okay, so here we start with the affirmative form, okay? أو ما يسمى باللغة العربية بالفعل المثبت، بمعنى أن الفعل في هذه الحالة لم يتعرض لا للنفي ولا للاستفهام. Okay, so here let's start with full form. Okay, so full form بمعنى الصيغة الكاملة للفعل. Then we have short form. short form وتعني الصيغة المختصرة للفعل. حسنا، لنتعرف على الأمثلة. So the first example we have I am a student. I am a student. So this is the full form. I am a student. أنا تلميذ أو أنا تلميذة. Okay. هنا يتعلق الأمر ب full form أو ما يسمى بالصيغة الكاملة للفعل، بمعنى كتبنا الفعل دون أي اختصار. Okay. دون أي اختصار. والآن لنمر إلى short form أو الصيغة المختصرة للفعل. So here in the short form we have I'm a student. I'm a student. هنا كما ترون في هذه الصيغة المختصرة قمنا بحذف A. Okay. حذفنا A ووضعنا
عوضها apostrophe. So here in this case we remove a, okay, and instead of it we put apostrophe and we write apostrophe. Okay, so this is concerning the subject pronoun I. So with the subject pronoun I, the verb to be in the simple present should be am. Okay. هنا نتحدث على ضمير الفاعل أنا. Okay. حينما يكون ضمير الفاعل أنا بمعنى I. Okay. ففعل الكينونة يكون كالتالي am في الفول فورم بمعنى الصيغة الكاملة and في short form أي الصيغة المختصرة. والآن لننتقل إلى الضمير الثاني ألا وهو you. Okay. So here we have you are a student. You are a student بمعنى أنت تلميذ أو أنت تلميذة. Okay. So هذه هي الصيغة الكاملة لهذا الفعل. الverb to be هنا هو are. Okay. are هو الverb to be أو فعل الكينونة. So short form بالنسبة للصيغة المختصرة لدينا you are a student. So here we remove a, then we put apostrophe, then re. Okay. هنا حذفنا a ووضعنا عوضها apostrophe. Okay. Then we move to the third subject pronoun, which is he. هو. Okay. He is a student. He is a student. So this is the full form. So the verb to be, if we want to conjugate the verb to be in the simple present with the subject pronoun he. So here we have is. He is. Okay. Now let's take a look at the short form. Okay. So the short form is he is a student. He is a student. هو تلميذ. إن أردنا أن نترجمها حرفيا سنقول هو يكون تلميذ، لكن في اللغة العربية لا يمكن أن نقوم بهذا التعبير، لا يمكننا أن نقول هذا. okay. لكن في اللغة الإنجليزية في هذه الحالة يجب أن نستعمل verb to be. Okay. He is a student. Okay. Nice. Now we move to the next subject pronoun, which is she. Here. Okay. She is a student. She is a student. So the verb to be here is. Now we move to the short form أو الصيغة المختصرة. She is a student. So في الصيغة المختصرة حذفنا I ووضعنا عوضها apostrophe أو ما يسمى بالفرنسية apostrophe. Okay. It is a cat. It is a cat. هي قطة. Okay. So the verb to be in this sentence هو is. الفعل الكينونة في هذه الجملة هو is. Okay. Now let's take a look at the short form. Okay. So the short form here we have, okay, it's a cat. It's a cat. هي قطة. هنا كذلك حذفنا I ووضعنا عوضها apostrophe. Okay. Now we move to the next subject pronoun, which is we بمعنى نحن. So we are students. We are students. كما تلاحظون في هذه الجملة فقد حذفنا a student. Okay. So for I, you, he, she and it بالنسبة لهذه الضمائر قلنا أنها ترتبط بالمفرد. بالنسبة للمفرد نستعمل a student, a cat, okay, a dog, okay. لكن بالنسبة للجمع لا يمكننا أن نستعمل لأن تدل على شيء واحد، تدل على الرقم واحد. Okay. So نحن تلاميذ. We are students. Okay. We are students.
Now let's see the short form. Okay, we're student. We're student. هنا أيضا حذفنا A ووضعنا عوضها apostrophe. Okay, we're students. You are students. You are students. أنتم أو أنتن. Okay, أنتم تلاميذ أو أنتن تلميذات. Okay, so this is concerning the full form. Now let's take a look at the short form. So the short form says your students. Your students. هنا نفس الشيء حذفنا A ووضعنا عوضها apostrophe. Okay, so your students. Now let's take a look at the last subject pronoun, which is they, هم أو هن. Okay, so they are students. So this is concerning the full form. Now we move to the short form. So they're students. They're students. هنا نفس الشيء حذفنا A ووضعنا عوضها apostrophe. Okay. كما ترون هنا بالنسبة للsubject pronoun I, okay, لدينا the verb to be مع subject pronoun I يكون هنا نتحدث عن الحاضر البسيط بطبيعة الحال. أما بالنسبة لي you, we, you and they هنا نستعمل are. Okay, are. وبالنسبة لي he, she and it نستعمل is. Okay. أود فقط أن تضبطوا هذه القاعدة. مع I نستعمل verb to be يصبح مع you, we, you and they نستعمل are. مع he, she, it نستعمل is بمعنى verb to be يصبح is. Okay. Now let's move to the negative form. وهنا يتعلق الأمر بالنفي. Okay, بالنفي. So the full form and the short form بمعنى الصيغة الكاملة للفعل والصيغة المختصرة للفعل. Okay, let's take a look at the full form. Okay, so we have I am not a student. أنا لست بتلميذ أو أنا لست بتلميذة. Okay, so here we put not after the verb to be Okay, here we put not after the verb to be Okay, هنا وضعنا not. Okay, للتعبير عن النفي نضع not بعد verb to be بعد فعل الكينونة. Okay, now let's take a look at the short form. So بالنسبة للصيغة المختصرة لدينا I'm not a student. Okay, so نحافظ على الصيغة المختصرة ألا وهي نزيح A. Okay, نضع عوضها apostrophe ثم ثم بعد ذلك نضع not. Okay, كل ما عليكم أن تتذكروا هو كيف نكتب هذه الصيغة المختصرة. Okay, ثم بعد ذلك بعدها نضع not. Okay, وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الكاملة للفعل من الأفضل أن تكون في الكتابة. حينما تريد أن تكتب باللغة الإنجليزية فمن الأفضل أن تستعمل الصيغة الكاملة، لكن بالنسبة للكلام أو التحدث باللغة الإنجليزية فمن الأفضل أن نستعمل الصيغة المختصرة. Okay. Now let's move to the second subject pronoun, you. So here you are not a student. Okay. أنت لست بتلميذ أو أنت لست بتلميذة. Okay. So this is the full form, okay, of the negative form of the verb to be in the simple present, of course. Okay. بالنسبة لصيغة النفي الخاصة بفعل الكينونة. Okay.
في الصيغة الكاملة نضع are بعد you are ثم نضيف بعدها not. أوكي. والآن لنمر إلى الصيغة المختصرة ألا وهي you're not student. you're not student. أنت لست بتلميذ. هنا نفس الشيء نزيح A ثم نضع عوضها apostrophe re ثم بعد ذلك نضع النفي، الصيغة الخاصة بالنفي ألا وهي not. أوكي. not نستعملها للنفي. He is not a student. He is not a student. أوكي. هنا وضعنا not بعد is. أوكي. not تكون بعد الverb to be. أوكي. والآن لنمر إلى الصيغة المختصرة. أوكي. He is not a student. He is not a student. أوكي. نفس الشيء هنا نزيح I ثم نضع عوضها apostrophe ثم بعد ذلك s وبعد s نضع not، نضع صيغة النفي، الصيغة الخاصة بالنفي. She is not a student. She is not a student. هي ليست بتلميذة. أوكي. هنا نفس الشيء مثل he and she، نفس الشيء is not نستعمل نفس الشيء بالنسبة له she و it. Okay. So is not a student. Now let's take a look at the short form. So she's not a student. هنا نفس الشيء نزيح I. Okay. ونضع بعدها عوضها apostrophe. Okay. s ثم بعد ذلك نضع not، الصيغة الخاصة بالنفي. أوكي. It's not a cat. هي ليست بقطة. أوكي. It's not a cat. It is not, sorry, this is the full form. It is not a cat. The short form, it's not a cat. أوكي. So نفس الشيء كما أشرت من قبل بالنسبة له he, she and it. نفس القاعدة تنطبق عليهم على الثلاثة، على he, she and it. So نزيح I نضع بعوضها apostrophe ثم is ثم بعد ذلك نضع not. Okay. We are not students. We are not students. نحن لسنا بتلاميذ. Okay. So بالنسبة للصيغة الكاملة للفعل هي are والنفي نستعمل not. Okay. بالنسبة للصيغة المختصرة لدينا we're not students. We're not students. Okay. هنا نفس الشيء أزحنا A ووضعنا عوضها apostrophe ثم بعد ذلك re. Okay. نترك re كما هي ثم بعد ذلك نضع not، الصيغة الخاصة بالنفي. كما أشرت سابقا بالنسبة لي we, you and they فهنا يتعلق الأمر بالجمع، وبالنسبة للجمع نضع s الخاصة بالجمع ونزيح a التي تدل على المفرد كما في الأمثلة السابقة. I am a student. Okay. a so here تدل على شخص واحد، على شيء واحد. Okay. You are not students. أنتم لستم بتلاميذ أو أنتن لستم بتلميذات. Okay. So are ثم بعد are نضع not، الصيغة الخاصة بالنفي. بالنسبة للصيغة المختصرة لدينا you're not students. You're not students. نفس الشيء أزحنا A وضعنا عوضها apostrophe ثم احتفظنا ب re ثم بعد ذلك أضفنا not لكي نعبر على النفي. أوكي. أود فقط الإشارة إلى أن you هاد you أوكي تختلف عن you الأولى، you التي هي أسفل I. تختلف عنها لأن you الأولى التي
توجد أسفل I okay. تعبر عن المفرد بمعنى أنت أو أنت. أما بالنسبة ل you الأخيرة فيتعلق الأمر بالجمع أنتم أو أنتن okay. والآن لنمر إلى آخر ضمير فاعل ويتعلق الأمر they بمعنى هم أو هن. So they are not students. هم ليسوا بتلاميذ okay. are not okay. وضعنا صيغة فعل الكينونة في الحاضر البسيط ألا وهي are. ثم بعد ذلك أضفنا صيغة النفي negative form not okay. Now we move to the short form okay. They're not students. They're not students. So هنا أيضا أزحنا A وضعنا عوضها apostrophe ثم احتفظنا ب RE ثم بعد ذلك أضفنا صيغة النفي ألا وهي not أوكي. والآن لنمر إلى قبل المرور إلى الصيغة الموالية أود فقط أن ألخص لكم جميع هذه القواعد. So بالنسبة لصيغة النفي مع I نضع okay. ثم not للتعبير على صيغة النفي. بالنسبة لي he, she and it هو هي والخاصة بغير العاقل نستعمل is not okay. نفس الشيء. أما بالنسبة لي you, we, you and they فنستعمل are وبعد ذلك نضيف صيغة النفي ألا وهي not okay. Now we move to the last form which has to do with the interrogative form okay. Interrogative form أو ما يسمى باللغة العربية بصيغة الاستفهام عندما نريد أن نطرح سؤال okay. أثناء استعمالنا لفعل الكينونة the verb to be okay. So والآن سنتعرف على طريقة طرح السؤال مستعملين فعل الكينونة okay. So بالنسبة ل subject pronoun I okay. هنا نعوض مكان I بالverb to be okay. ثم بعد ذلك نضع الضمير بعد verb to be. So we say am I a student okay. هنا فقط نغير الأمكنة نغير مكان ضمير الفاعل والفعل okay. نغير فقط الضمائر كما يسمى وما نسميه باللغة الفرنسية l'inversion du sujet okay. So هذا بخصوص ضمير الفاعل I أنا. Now let's move to the second subject pronoun you okay. So here are you a student? Are you a student okay. So we start with the verb to be okay. The verb to be plus the subject you okay. Then we don't forget the question mark علامة الاستفهام question mark okay. Is he a student? Is he a student? هل هو تلميذ okay. Is he a student نفس الشيء بدأنا بفعل الكينونة ثم بعد ذلك أتبعناه بضمير الفاعل he ألا وهو هو okay. Is she a student? هل هي تلميذة okay. Is she a student okay. نفس الشيء افتتحنا الجملة باستعمالنا لفعل الكينونة okay. Is ثم بعد ذلك استعملنا she ألا وهي الضمير ولا ننسى question mark علامة استفهام في آخر الجملة okay. Is it a cat? Is it a cat okay. نفس الشيء is the verb to be in the simple present okay. After that we put the subject pronoun okay. Then we don't forget the question mark at the end of the sentence okay.
Are we students? Are we students? Okay. The verb to be plus the subject. Okay. Are you students? هل أنتم تلاميذ؟ وهل أنتن تلميذات؟ Are they students? Are they students? Okay. Now let's move to something else which has to do with when to use the verb to be. والآن سنتعرف على متى يجب أن نستعمل فعل الكينونة في اللغة الإنجليزية. So here we use the verb to be in the following cases. نستعمل فعل الكينونة في الحالات الآتية. Okay, so الاستعمال الأول هو so we use the verb to be to talk about age للتحدث عن العمر أو السن. Okay. So now we move to the examples. Okay, والآن لنمر إلى الأمثلة. So the first example is I am 20 years old. Okay, عمري 20 سنة. Okay, I am 20 years old. Okay, so حينما تريد أن تخبر أحدا عن عمرك فتستعمل I أنا am verb to be 20 years old or 15 years old or 17 years old. It depends on your age. Now we move to the second example. She is 15 years old. Okay. عمرها 15 سنة. Okay. She is 15 years old. What is the verb to be here in this sentence? Excellent. So the verb to be here is. Okay. This house is very old. هذا البيت قديم جدا. Okay. So هنا أيضا نتحدث عن العمر. Okay. عمر هذا البيت. فحينما نقول أن هذا البيت قديم جدا فنحن نتحدث عن عمر هذا البيت. Now let's move to the second use of the verb to be. Okay. والآن لنمر إلى الاستعمال الثاني لفعل الكينونة. So we use the verb to be to talk about nationality. Okay. نستعمل فعل الكينونة لنتحدث عن الجنسية. Okay. So I am Moroccan. أنا مغربية أو أنا مغربي. Okay. So حينما نريد أن نتحدث عن الجنسية فيجب في هذه الحالة أن نستعمل فعل الكينونة. Okay. The second example. Amal is from Algeria. Amal is from Algeria. بمعنى أن أمال هي من الجزائر. Okay. هنا نتحدث عن الجنسية. حينما نقول أن أمال من الجزائر بمعنى أن أمال جزائرية. Okay. The last example. Michael is American. Okay, sorry here I made a mistake. So American. Okay, sorry. It's correct. It's correct. So American. Michael is American. بمعنى مايكل هو أمريكي الجنسية. Okay. Now we move to the third use of the verb to be. So to talk about description. We use the verb to be to talk about description. بمعنى نستعمل فعل الكينونة في حالة الوصف حينما نريد أن نصف أشياء. Okay. Her eyes are blue. بمعنى لون عينيها أزرق. Her eyes عيناها okay are blue. Okay, are blue. The verb to be here in this case is are. وفعل الكينونة في هذه الحالة هو are. The second example. Morocco is a nice country. Morocco is a nice country. المغرب هو بلد جميل. Okay. The third example. Tom is the tallest student in his class.
توم هو أطول تلميذ في قسمه. So هنا في هذه الأمثلة الثلاث قمنا بالوصف. في المثال الأول وصفنا عيون الفتاة. في المثال الثاني وصفنا المغرب على أنه بلد جميل. وفي المثال الثالث وصفنا توم على أنه أطول تلميذ في القسم الذي يدرس فيه. Now we move to the fourth use of the verb to be. والآن لنمر إلى الاستعمال الرابع لفعل الكينونة في اللغة الإنجليزية. So we use the verb to be to talk about identity. So نستعمل فعل كينونة لنتحدث عن الهوية. Okay. So my name is ليلى. My name is ليلى. اسمي ليلى. Okay. I am Muslim. أنا مسلمة أو أنا مسلم. He is single. He is single. هو غير مرتبط أو عازب أو okay. Nice. Now we move to the fifth use of the verb to be. So we use the verb to be to talk about job. بمعنى نستعمل فعل الكينونة في اللغة الإنجليزية لنتحدث عن المهن. Okay. So examples. I'm a teacher. I'm a teacher. أنا أستاذة أو أنا أستاذ على حسب المتكلم. والآن لنمر إلى the second example. المثال الثاني. He is a doctor. هو دكتور. Okay. أو هو طبيب. Okay. هو طبيب. The third example. مثال الثالث. Her mother is a journalist. Her mother is a journalist. أمها صحفية. Okay. So كما قلت سابقا نستعمل من بين استعمالات فعل كينونة في اللغة العربية هي التحدث عن المهن. Okay. So now this is the sixth use of the verb to be. والآن هذا سادس استعمال بالنسبة لفعل كينونة في اللغة الإنجليزية. So we use the verb to be to talk about the weather. We use the verb to be to talk about the weather. نستعمل فعل كينونة للتحدث عن الجو. Okay. So the weather is cloudy. The weather is cloudy. بمعنى أن الجو غائم. الجو غائم. Okay. مثال ثاني. It's hot today. It's hot today. الجو حار اليوم. Okay. It في هذه الجملة تدل على weather. تدل على الجو. الجو حار اليوم. Okay. المثال الثالث. Canada's weather is very cold. Canada's weather is very cold. بمعنى جو كندا بارد جدا. Okay. So هذه هي الاستعمالات الست التي أشرت إليها فقط. Okay. استعمالات فعل الكينونة في اللغة الإنجليزية، لكن هنالك استعمالات أخرى. أنا فقط اكتفيت بستة استعمالات مهمة. Okay. والآن let's practice. Okay. والآن لنمر إلى التمرين الأول. Okay. التمرين الأول يقول fill in the blanks with am, is or are. بمعنى املأ الفراغات ب am, is or are. So it depends on the subject. So بمعنى أنكم ستلاحظون ضمير الفاعل وبعد ذلك ستتبعونه بالتصريف الصحيح لفعل الكينونة، التصريف المناسب لكل ضمير. هنا لدينا he and we have blanks, a footballer. So what is the appropriate form here? Is it am, is or are? Let me give you some time to think about the answer.
Good job. So the appropriate one here is. So he is a footballer. هو لاعب كرة قدم. He is a footballer. Okay. The second one. Layla and Sarah. Friends. Layla and Sarah. Friends. So what is the appropriate one here? Is, or are? And you tell me why. Try to justify your answer. Let me give you some time to think about the answer. Excellent job. So the appropriate answer here in this sentence is are. So we say Layla and Sarah are friends. Now, can you tell me why? Can you justify your answer? Yes, because if we want to replace Layla and Sarah with a subject pronoun, so the appropriate subject pronoun for this case is they. So they. إن أردنا أن نعوض ليلى and سارة بضمير فاعل فسنعوضهما ب they. Okay, they. ومع they نستعمل are. Okay, they are friends. Layla and Sarah are friends. Excellent job. Now we move to the third example. Sarah, Rida, and I siblings. Sarah, Rida, and I siblings. So what is the appropriate answer here in this case? Let me give you some time. Excellent job. So the appropriate form here is are. So we say Sarah, Rida, and I are siblings. يجب ألا تخطئوا في هذه الحالة لأن ربما البعض منكم سيقول بأنني رأيت هنا I إذن علي أن أقوم بوضع لكن لا، ليس لدينا I فقط، ليس لدينا أنا فقط، لدينا أنا مع مجموعة من الأشخاص ألا وهم سارة ورضا. فحينما يكون سارة مثلا رضا وأنا سنصبح نحن، ومع نحن ألا وهي we باللغة الإنجليزية نستعمل are. Okay, سارة رضا and I are siblings. أنا ورضا وسارة إخوة. Okay. Now we move to the last example, or the last sentence. Céline Dion, a singer. Céline Dion, a singer. So what is the appropriate answer here? Good job. So Céline Dion is a singer. The appropriate answer here is. Okay, Céline Dion is. Okay, Céline Dion هي مغنية. Okay, because if we want to replace Céline Dion with a subject pronoun, so we have to use she. بمعنى ضمير الفاعل المناسب لسيلين ديون هو she لأننا نتحدث عن امرأة. Now let's move to the second exercise. Okay, so in the second exercise you are required to fill in the blanks with the correct form of the verb to be. وهنا في هذا التمرين أنتم مطالبون بملء الفراغات بالصيغة الصحيحة لفعل الكينونة verb to be. Okay, so the first one, so we have he, and between brackets we have be not a doctor. Okay, if I ask you here, which form are we talking about here? And you tell me why. Let me give you some time to think about the answer. Good job. Good job. Here we are talking about the negative form. Why? Because between brackets we have not. So here we are talking about the negative form. هنا نتحدث عن
صيغة النفي. لماذا؟ لأننا نرى بين القوسين لدينا not. صيغة النفي not. So he and with he, what do we use? Normally speaking, what do we use with he? If we want to conjugate the verb to be in the simple present with the subject pronoun he, what is the appropriate form? So we have is. So here is, but we are talking about the negative form also too. Okay. So the answer, what is the answer? Excellent job. He is not a doctor. So we conjugate the verb to be, okay, is plus the negative form not. So he is not a doctor. Now we move to the second sentence. Amal and I, then we have be friends. Amal and I be friends. So yes, first, which form is this? Which form are we talking about here in this case? ما الصيغة التي نتحدث عنها في هذا المثال؟ هي صيغة النفي؟ لا، لماذا؟ لأننا ليست لدينا not بين قوسين. هي صيغة الاستفهام؟ كذلك لا، لأنه ليست لدينا علامة استفهام في آخر الجملة. إذن هنا يتعلق الأمر بالفعل المثبت. Okay? So what are we going to say here in this case? Great! Amal and I are friends. كما أشرت سابقا هنا لدينا I، لكن لا ينبغي للجواب أن يكون am. لماذا؟ لأن هنا لدينا أمل وأنا، أنا وأمل. إذن أصبحنا نحن، لست أنا فقط، أصبحنا نحن. ومع نحن ألا وهي we باللغة الإنجليزية نستعمل are. okay. في فعل الكينونة نستعمل are مع we. Nice. Okay, here we have between brackets we have Mary be a journalist. Mary be a journalist. Okay, which form are we talking about here in this case? Is it negative? No. Why? Because we don't have not. Is it affirmative? Of course not. Is it interrogative? Yes. Why? Because we have a question mark at the end of the sentence. هنا نتحدث عن صيغة الاستفهام. لماذا؟ لأنه لدينا نلاحظ أن هنالك علامة استفهام في آخر الجملة. إذن يتعلق الأمر ب interrogative form بصيغة الاستفهام. إذن بصيغة الاستفهام ما هي القاعدة؟ ما هي قاعدة لصيغة الاستفهام؟ القاعدة تقول أننا نبدأ جملتنا ب verb to be بفعل كينونة، ثم بعد ذلك ضمير، ثم بعد ذلك الفاعل. اوكي verb to be والفاعل، ثم نتمم الجملة بالإضافة إلى علامة الاستفهام. So ما هو جوابكم لهذه الجملة؟ Excellent. So the answer is Mary a journalist? Okay. Is Mary a journalist? Okay. Is هنا نستعمل is لأن ماري هي فتاة she، ومع she نستعمل is. Okay. Is Mary a journalist? Nice. Now we move to the last exercise. Okay. Exercise number 3. So in this exercise, you are asked to transform the following sentences as indicated. So في هذا التمرين أنتم مطالبون بتحويل هذه الجمل كما هو مشار. Okay. So the sentence says he is a hard-working student. He is a hard-working student. هو تلميذ مجد. Okay. So this sentence you are required to transform it into negative form. أنتم مطالبون بتحويل هذه الجملة إلى صيغة النفي.
So ماذا ستقولون في هذه الحالة؟ الجملة تقول he is a hard working student. He is a hard working student. So you transform it into negative. Let me give you some time to think about the answer. Great. So the answer is he is not. Okay. So the negative form, in the negative form we add not after the verb to be. So the verb to be in this sentence is, so we add not after is. So he is not a hard working student. هو ليس بتلميذ مجد. Okay. Now you are required to transform the same sentence into the interrogative form. الآن أنتم مطالبون بتحويل نفس الجملة الأولى إلى صيغة الاستفهام. He is a hard working student. So أنتم مطالبين بتحويلها إلى صيغة الاستفهام. حسنا. So ما هو جوابكم في هذه الحالة؟ سأمنحكم بعض الوقت للتفكير في الجواب. Great. So the answer says, is he a hard-working student? Is he a hard-working student? هو تلميذ مجد. هل هو تلميذ مجد؟ So here we start our sentence with the verb to be. Okay, so in the interrogative form we start with the verb to be, then we follow it with the subject. Okay, the subject here in this case is he. Okay, then we finish our sentence. Then at the end of the sentence, don't forget the question mark. Okay, علامة استفهام يجب ألا تنسونها. Okay, is he a hard-working student? Okay, now we move to the second sentence. So in the second sentence we have Messi and Ronaldo are good footballers. بمعنى ميسي ورونالدو هم لاعبي كرة جيدين. لاعبا كرة جيدان. Okay. So نفس هذه الجملة ستحولونها إلى صيغة النفي. Okay. This sentence. Okay, you are required to transform this sentence into negative form. So what are we going to say here in this case? Let me give you some time to think about the answer. Great job. Messi and Ronaldo are not good footballers. Okay, are not. الأمر سهل جدا. عليكم فقط أن تتذكروا بأنه في صيغة النفي ينبغي علينا أن نضيف not بعد فعل الكينونة. أوكي. والآن لنمر إلى interrogative form بمعنى صيغة الاستفهام. لأمنحكم بعض الوقت حتى تفكروا في الجواب. نفس الجملة Messi and Ronaldo are good footballers. So you transform it into interrogative form. So what are you going to say? Excellent. So the answer is, are Messi and Ronaldo good footballers? Are Messi and Ronaldo good footballers? هل ميسي ورونالدو لاعبان جيدان؟ هل هما لاعبان جيدان؟ Okay. So here we start with the verb to be, are. Why do we use are here? Because we have two people. We are talking about two people, Messi and Ronaldo. That is to say, they. If you want to replace it with the subject pronoun, so the appropriate one is they. And with they we use are. So we say, are they good footballers? هل هما لاعبان جيدان? Okay. So that's all for today.
Okay. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا لهذا اليوم. So goodbye. See you soon.